Students and teachers, they are very much excited. They are all doing their trade very well. That new system also, it is fantastic. Thank you. எக்ஸல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தான் தேங்க்யூ சொல்லணும். ரொம்ப நீட்டாக ஹைஜீனிக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஈவெண்ட் மூலமாக குழந்தைங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி லெவல், மணி மேனேஜ்மெண்ட், ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அந்த ஸ்கில் எல்லாமே டெவலப் ஆகுது. அப்புறம் நல்ல டீம் ஒர்க்கு, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நல்லா இருக்குது. ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சேல் பண்ணுறாங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இட்ஸ் குட் ஆக்சுவலி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாமே நீட்டாக பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு கார்னிவல் போல் வச்சது நல்லா இருந்தது. The Elite Expo was a wonderful opportunity where students and teachers were able to showcase their teamwork and coordination. All the booths were very interesting and I especially loved the food. Hello everybody, I'm very proud to be a student of Excel. Today's trade fair was really amazing and fun. We learned many things and ideas. Thank you to all the teachers and my dear friends. ஹாய், என்னோட சன் இங்கே கிரேட் 5 படிக்கிறாங்க. இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் ஃபேர் செலிப்ரேஷன் நான் அட்டென்ட் பண்ணுறது. சச் அ கிரேட் இனிஷியேட்டிவ். ஆக்சுவலி போத் பேரண்ட்ஸ் சைட்லேயும் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைட்லேயும் இது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் நான் சொல்லுவேன். ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ஸை வந்து ரொம்ப நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்தில். ஏன்னா 2 days they are like ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்லேயும் போய் அவங்களோட ஸ்டால்ஸை பற்றி அவங்க பேசுகிறாங்க. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் தம் இன் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் ஃபியூச்சரில் வந்து கிட்ஸ் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு கிரேட் இனிஷியேட்டிவ்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். லைக் ஸோ மெனி ஸ்டால்ஸ் அண்ட் கிட்ஸ் அவங்க என்ன ஸ்டால் போடுறாங்க அப்படிங்கிற லைக் என் சன் அவங்களோட ஸ்டாலை பற்றி நல்லா ஸ்டடி பண்ணாங்க. ஒரு ஜூஸ் ஸ்டாப்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், என்னெல்லாம் வாங்கணும், ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டுக்கு அவங்க எவ்வளோ ரேஞ்ச் வைக்கணும், இந்த மாதிரி சிம்பிள் திங்ஸாக இருந்தால் கூட லைக் கிட்ஸுக்கு இந்த ஏஜில் ஒரு கிரேட் ஐடியாவாக இது வந்து இது பண்ணுது. இட்ஸ் அ கிரேட் திங். இந்த வயசில் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவில் அவங்கள வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது இன்வால்விங் இந்த கிட்ஸ் இன் திஸ் அதான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் தி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் சச் அ கிரேட் திங். எனக்கு இது ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக இருந்துச்சு.